Yes, alive Uganda Fan TV tubanyiriza nate olunaku olwaleero. Tukomyewo ne program egenda okuba empya ku Uganda Fan TV, the state of the game. Era nga tujja beeranga n'omukulu ono Musa Atagenda nga tunyonyola ku nsonga ez'enjawulo nga ye abadde mu mupiira ebbanga eriwera ate n'okuba nti agubaddemu of recent, so amanye ebintu engeri gye bitambula mu mupiira gwa Uganda. Musa, yes sir. Soko obuze ku bantu then tugende mu maaso. Webale nnyo Sky Boss abalabi baffe mwenna aba Uganda Fan TV n'olunaku olwaleero tubeeyanziza okuba nga mutyunize sanyu jereere mwenna abali abatulaba era nange ni musanyufu olwa program eno eya state of the game. Yes, because Musa, yes, tuzze twogera ebintu by'enjawulo mu episodes ez'enjawulo era nja kwebaza okuba nti watuwa chance n'ojja ku Uganda Fan TV n'ate nja kwebaza nnyo nti we wajja tewajja buzi, wajja n'oyogera ebintu abantu bye bawulidde ne bibagula amaaso because bali twamanya ebintu bingi era olaba views zaffe because tuconsidering nnyo ku YouTube. YouTube gw'omu ku bantu abasinze okuba views ennyingi n'okuba nti abantu bakwetanira nnyo because waliwo ababuuza ebibuuzo, waliwo abeemulugunya n'endowooza mu programu eno tetugenda okukola tugenda kuddamu ebibuuzo ebyo tusobole n'okuba nti tuttaanya ku bintu bye twayogera mu programu z'emabega buli omu abeere ng'akola ki ng'akinnyonnyoka twali buzibu. Anyway, twakoma nga tiimu bagirelegatinze ya Wakiso njukira KCC yabakuba goals 5-0 tiimu neddayo era nali nkubuuza ekibuuzo nti wawulira otya tiimu ngezeeyo? Of course tosobola kuwulira bulungi olw'ensonga given the investment omuntu gy'obeera otaddemu, amaanyi ge tuba tutaddemu, bintu bingi kye bitegeeza. Abazannyi babeera tebagenda kufuna platform ya top tier kwegamba kyankuba wala but either way ge mateeka g'omuzannyo. Teams esatu ezinaaba tezikoze bulungi mu season eno zijja kuba relegated mu big league. Wakiso si yesoose season ewedde baba relegating abala buli season babilo clubs is relegated, so bwe yatokoze bulungi as a matter of fact kiba kirina okukulya, so tugenda mu league nawe tegekedde ebintu bisatu, either okutwala ekikopo okusigala mu league oba okubeera relegated. Expect any of the three. Yeah, so kulwange it was a shocker but we had to swallow it. Tugenda mu maaso. Olowooza nsobi ki oba biki bye mwakola yabaletera okubeera nti muli relegated? Mupiira ebintu bingi, omupiira gwina dynamics gwazo. Ojja kwesanga nti nsobi gye twasingira emu ku nsobi ze twakola I think we lacked experience both in the coaching and in the technical staff and playing staff. Ojja kwesanga nti nno abazannyi baffe baali abamu baavaawo, balaba replacements ze twakola tebalina that much experience. Ne weesanga nti osanga senga bakwatibwamu bacoach abaali experienced maybe byali badde different but we own it up. Awejjusa okuba nti waleeta abatendesi Bengo ne Tony Maweje ku tiimu 60-40. Olowooza bo ng'abatendesi performance yaabwe being their first season, I think Bengo akomawo gwakubiri naye yali interim kati yagidde ku permanent player coach. Yes, olowooza performance yaabwe season ogirating otya? Poor performance. If you've managed 3 wins out of the possible 30 from the 30 games of managing the 3 wins, then it's poor. Njagala nnyo okudefendinga naye waliwo otuuka nga there are things you may not defend ng'oli bwakiraba ng'okidefendinga ne wabeera mu class omwana afunye 3 out of 30 abakoze bubi. Yes. Why did you stick with them? Because Musa of recent we talk jam programs ziri you were hiring and firing at a fast rate. Bano nalowooza nti naagala nnyo tukule nabo nalowooza nti nno bajja kuyigira oluusi ku mulimu nga nange bwe nagamba ebintu bingi mbiyize ku mulimu naye waliwo ebitaavangayo bulungi. So
had we maybe taken a decision earlier tumanya but God is timing tosobola nayo gikola ki jijjawo yeah wabaddewo reports nti omutendesi Stephen Bengo ali very rigid mu nkola ze. Maybe have you seen that? Maybe yeah. Do you think it is a plus or a minus to him? 3 points out of 3 wins out of the possible 30 will tell you I know choose maybe. Anyway, now the team has been relegated because waliwo ekibuzo ekitambula e Uganda oba endowooza eri e Uganda tine ku ttiimu esatu ze barelegate nga season ewedde okuli Arua Hill okuli Gaddafi ne Busoga. Actually Busoga naye yinza obba yazzeeyo ne mugundi ne mukyabansi Arua yazzeeyo kati ate yo Gaddafi bagigula buguzi neryoka ekola ki ebeera nti ekomyewo abantu batandise okweraliikira bagamba Wakise n'asigalawo. It depends on the interest of the club. Kiva ku gwenga gwe ebigendererwa bibiri bicha omupiira gwonna mu worldwide teams ziddayo nezikomawo oba ziddayo nezisigalawo mu championship oba ziddayo neziddayo ddala olabe zi Wigan olabe zi Portsmouth anyatala ku Portsmouth 20 was it 2014 20 over 2009 yabanwanko kanu ne tuteko ne FA Cup so clubs come you never know buli omu abane bigendo leagues on mpira gona worldwide gwe ne dynamic so tekukiri wano Uganda wabula kiri all over the world esobola okukomawo esobola okusigalawo mu big league oba ne dayo mu regional league. What is your ambition for the next season? Coming back to the top tier, the ambition ya club. Investment gye mwakola gwe mwasooka okujja waggulu wagiraba how big it was. Are you going to be at that same level? Of course things have changed. We cannot deny ekigenda maaso mu Uganda. Economy eri wansi. COVID tukyalina up to now the effects of COVID. So embeera gye twalimu before COVID tesobola kubeera yeemu kati mbeera nimbe abatuwuliriza n'abatulaba nti tusobola okukomerawo mu mbeera yeemu. However we are planning for our coming back. Because season yakutandika not far from now ate n'akatale kaguddewo mwenga team nga Wakiso biki bye mwakoze ebiraga nti ambition eyo weeri? Of course silently tuli mu kunoonya mutendesi tulina qualities zetwetaaga bangi omulimu abagwagala nenaffe tulina akasengejja tulina bye tutunuulira eneeyisa oyinza okwesanga nti coach ono mulungi alese clubs eziwera managing experience weri neneeyisaayo abantu balimu omuze gw'ebisiyaga balimu ogwazzaala balimu ogw'eddogo mulimu off the pitch so tusengejja ebintu bingi si buli omuntu asobola okucoachinga Wakiso Giants yenjawulo eriwo si buli omu mukyaliyo ewakisha mukyali because nasanze abawagizi abamu nga batandise okulengeza eŋŋambo Musa tiimu ayinza n'okugijjawo n'agitwala ewalala n'eŋŋamba ne bwe mba ngijjeewo bwe nali ngireeta tewali yaŋŋamba gireete so okugisigazaayo bwe obutagisigazaayo it's all upon me but what I can say tukyalisa Kuwakisha Resource Center Kachabago Sports Stadium. So Musa, going forward, because try to get the ambition, the investment, wali emabega. Do you plan on getting partners to help you with the team? If they ever surface, I would 100% I'll take it up. Because waliwo kye nawulirako emabega ndowooza yali PR wammwe Ismail Kiyonga yagamba investor bajjanga naye nga you're not interested. Why now? I haven't had any. I haven't gotten any. You see abasumbuyi bangi n'ebigendererwa by'omuntu mani waliwo ayinza okujja
nga ebigendererwa bye biri more political than the sporting part. Yes. So si buli asobola okujja wano ku TV olabye abantu abajja ne bagamba baagala kubakyaza baagala kukola naawe. Do you allow each one to come in? No. So that's it. Osooka kuba studying. Yeah. As in what, even if we are to get someone, Naja on board, what qualities are you looking at? Of course, it's the financial muscle. Money. Yeah, it's the money. Kuba football is run by money. Yeah. So, byonna by'oleeta. Priority inakubeera about what's your contribution to the club. Yeah. Sente kikulu. Yeah. Anyway, club yo ebadde ne philosophy gyetwali tumanyi ey'okupasinga omupiira. Philosophy eyo simanywa mu big league. It comes with philosophy jane n'obubonero. Big league, first priority bubonero. Yes. Then philosophy beera secondary. Yeah. Then bovaayo no exhibiting kikyolina. Abantu bavuddeyo ne bacomplaininga because olaba comments zaabwe over TikTok, WhatsApp, over Facebook and X ne ku YouTube. Nga bacomplaininga nti Musa ebintu bino byayogedde because ayogera ku millions ziri 5 noyogera ku Fufa TV nolaganga NBS we are better than Fufa TV. Ebintu tebigenda kuyisa bulungi bantu ba ku federation. Osuubira tebakole because of presidents timu nga Proline kyagituukako, timu nga Katwe United nayo kyagituukako. Oza tebakuteke mu route yemu ng'eyazo timu ntiki okuba nti bakuba ennyumba nga obesingira ku ki nga babesinga nti gwe obuzibu tulina e Uganda. Omuntu yenna bwevaayo n'obaako ky'oyogera twagala nnyo okukolera mu ddinaayo. Yes. Bwe buzibu tulina but facts are facts. Bwe mba nina kyenjogedde emabega w'omuzindalo guno nga oli akikontestinga oba ng'agamba kikyamu si we kiri. Ajje, let's have a debate. We put facts on table, then life moves on. Otherwise, situsobola kukolera mu ddinaayo. And we cannot and different people at the federation have also called me, and the good number in ngamba webale nnyo. We love the show, webale kwogera mazima. However, maybe tokuba nnyo no siri kukuba. I'm not promoting anyone or siri wo kukakkanya muntu yenna oba kusitula muntu naye twogere buli kimu nga bakirina okwogerebwako. Bw'oba owulira kikkosa, you have the opportunity. We can sit see behind the curtains. We can have a platform like this one ne tubyogerako. Then abantu n'obagamba nti awo nnimba oba sirimba naye bwe tunaaba nga tugaana okwogera ebintu nga bwe biri. I think game tegenda kweyongerayo kuba actually omwogezi wa federation olunaku lwaliro ku makya nkubiddeko ne ku ssimu Ahmed Masha n'aŋŋamba nti kino ekintu kyogera ekya budget nti okyogera mu bukyamu ye kyagamba wabula ate we mugambi ajja akyogere ku Uganda Fan TV n'agamba yakuba bukuba essimu n'ayogera naawe gwamanyi because kati simanyi nze oba nze audience ya Uganda Fan TV naye simanyi. Anyway, because yakootinze ne tweet yaffe yejjo gye twakoze ku Sunday ku program gye twakoze yasembyeyo n'agamba budget estimates realized revenue realized budget approved isn't revenue realized. Naga, some projects may never take off despite approvals as they need funds. So nga mukyategeeza nti federation eyinza okuba yasuubiza sente ezo ze mwali mubanja naye federation eba terina sente zituukiriza bintu ebyo so tekigi. Let him quote that using the official FUFA page. Quoting using the official FUFA platforms. What FUFA yasuubiza? Yeah, no problem. Let him use the official FUFA platforms. Maybe we can react
over that. But using his personal platform, I would say no. Ajje akyogere. Then bwekibanga eno clubs tekisobose. Then clubs ezikiise ku continent bazidize tickets zaayo. It will be okay with that. Air tickets bazidemu bazigwire tickets. Kubanga ate wamma sente zaaliwo za ticket. Bademu bawe clubs tickets. Then sikinaako buzibu. So ekitegeeza balinganga abawadde token. I think twakyogerako from engeri bakireetamu kyali nti bwe batunulamu sente ezo clubs ezigenda benefitingamu zijja kuba 2-3 bwe bezibanga ziri ring fenced ku tickets air tickets koza ababeera bakiise ojja kwesanga buli mwaka ojja kusanga club emu yekiika so zino nga tezina we zifunamu. That's how the money was diverted to come to these clubs. So for us we okay. Ziddeyo eri clubs ezinaaba zikiise kuba bwe ziddayo ne competition ekomawo mu league oli ajja kugamba kankole ki nfube nnyo ngende mu CAF. After all there is some expense which is already catered for by the federation which is okay. Anyway because kitwandyebuuziza ffenna luli sente zaaliwo nga zigenda mu tiketi kati zaabula zitya wakuba zigenda mu club. Yenna akikubuuza kimubuuze. If it is being raised by Hussein, raise the same question back to him. It is the same budget. Maybe he has a better answer than what we are looking at here. Anyway, Musa, wiki ewedde era because katuyingidde state of the game. Wiki ewedde waliyo General Assembly eya FUFA era nga president bamulonze era ndowooza biri ebisuubizo bye babakolera byali mu General Assembly ya FUFA still ebya millions 5 balina ebisuubizo bye bakoledde clubs oba mu engeri gye baba relegatinze temwabaddeyo. No, sorry ku cha AGM sijja nnyo okukyogerako kubenge sibaddewo so mbadde sigifollowinze AGM sigifollowing basically interest zange mu AGM ziba ntono kuba otunulira ebibaayo sigifutajwa following bimu no saga jogerako sigifollowing simanyi nnyo bibaayo because I've never attended one. Anyway omukulembeze ow'omupiira mu Uganda yafunye oba president ayoge to congratulations still yes yafunye ekisaala kya myaka 4 ekirala olowooza omupiira kitegeeza kiri omupiira gwe Uganda? Bingi bikitegeeza kisooka kijja kulaga nti either abantu bakyamulinamu obwesigwa kiraga abantu bakyamulinamu obwesigwa ab'omupiira bamulonze bakyamulinamu obwesigwa basically kikiraga bamulinamu obwesigwa era byakoledde omupiira basiima. Waliwo views ezigamba nti okuva mu bantu still boogambye abo be bamu nti omukulembeze oba he has overstayed because wotunuulira ministry ya Uganda abakafuga emyaka emingi kwaliko Lawrence Mulindwa yafuga vuba 2005 mpaka 2013 8 years then nakwatamu from 2013 mukulu Moses Hashim 2013 to tuli mu 2025 ate yafunye ekisanja ekirala kya myaka 4 so abakuma 2029 16 years. Should it be his last term oba obufuzi buva wakatona bwekiba aika politika saa nnyo ogenda politika ebintu bya politics sibitegeera nnyo ate akulembera mupiira chuvola I don't know politics oyo administration simutegeera nnyo naye kati gwe ng'omuntu probably when I go maybe mu class ya famako etosomangako ku famako maybe nja kubitegeerako gwe nga akuliremu ku clubs mu mupiira gwa Uganda olowooza clubs ezandyetaaze eki mu kisanja ekipya okuba nti liigi yaffe under the stewardship of Mr. Moses Magogo ekula netuka ku liigi ng'eza Tanzania
liigi yaffe okula kwayo kugenda kuba kutono. Right. Sinnabatunulira nnyo mu manifesto ya mukulu Magogo eya this season kugambe simadde sinnababbi followinga. Naye tegujja kweyongerako nnyo ebbanga lye gumala nga temuli ssente. Omupiira gwaffe temuli ssente. The investment, the cash inflow omupiira gwa Uganda teriwo. So tetugenda kutambula era. Kyendowooza okuleka nga waliwo fundamental change. Fundamental change y'enkyukakyuka ey'omuggundo. Financially. Yeah. So if and not, this should be probably initiated by the government. Wali ebintu bingi tusobola okutunulako oyinza okwesanga nti way back in the 90s okusinza bye nawulira omupiira gwali guli okivula abantu nga umeme balinamu clubs by investors baba forcinganga okubaako a given percentage they give back to the community mu sports through sports. Kuleka ebintu ebityo nga bikomyewo, I think we should look maybe through that avenue. Musa olowooza tetusobola kikola nga tetucreatinze clubs endala wabula netufuna nti bainvesta bano bajja ne bakwatagana ne clubs zino eziriwo? Obuzibu ne bainvestors tebalabika tebaliwo tunuulira you see bintu bitono ebisikiriza bw'otunuulira how the game is run in this country, how the league is being played in this country. I think the marketing ekyali wansi obaako beesikiriza kuba ekiba nti investor anoonya waafunira naye omupiira mu Uganda tegulina we gufunira. So buli muntu yenna yali agadde okuinvestinga wagenda okufuna amagoba naye ate tewali kye tulabyeko magoba mwe gava mu mupiira fonna ogwe Uganda temuli magoba. Okay. Waliwo ebibuuzo ebirala ebibuuziddwa Musa because ekisooka ono abuuza bamuta Ruby abuuza the FUFA's history of delayed or poor payments. Why did he support the money for CAF representatives to be channeled to all clubs, knowing very well the expenditure that comes with traveling around the continent? Engeri gyekirimbu FUFA bwe yali ereeta decision bwe yakola decision ey'okuleeta sente ezo, we clubs we did not either support or reject. That was passed in the EXCOM. This is the highest governing secretariat ku FA. Bo bakiyisa eno bajja kitwanjulira, so tewaliwo kugamba kubaganya birowoozo oba tukigaana. So I think muzeemu situwakigaana oba situwakikkiriza wabula baatuleetera a decision already made. Abuuza if an amendment is brought up to return the same money to fund ticketing for clubs representing us at the continent, would you support it? 100%. 100%. Tomulala abuuza, we all know that for any club the cornerstone is the funds in order to make business sense. Why do fans or supporters abandon the club once it starts doing badly? What needs to be turned around for the fans to keep with their clubs throughout? I think bwe buzibu tulina wano bimu ku bizibu tulina mu Uganda tetulina abawagizi ba mupiira, tulina balabi ba mupiira and okulaba kwabwe kuli driven by the results rather than attachment. Timu bweba ekola bubi olw'okuba bajja kulaba results okitegeera bweba ekola bubi tebajja kujja simala bwokitegeera naye olaba nti tubadde tulabazi Southampton mu Premier League amaniyo yes even Man U Old Trafford ebadde ekyajjula olw'okuba balina that attachment naye mu Uganda situlina the attachment twagala kulaba bulabi situlina bawagizi wabula tulina balabi ba mupiira. Actually abazungu balina akantu ke bagamba nti support when we are doing well and support when we are doing badly. It doesn't happen in this country. Olw'ensonga tewali attachment. Abuuza, why did you choose to go alone when it came to the delayed payments of the promised money instead of going about all together with other clubs?
Nagamba the other time obuzibu bwe tulina mu mupiira gwa Uganda buli omu yeefaako yekka. Ekigudde ku Villa, owa Villa alaba kijja munyiga bwa kimugwako, owa Kanso ng'aseka naye n'atamanya nti essaawa yonna naye kiyinza okukola ki okumujjira. Kati bwe kimujjira nga noono owa Villa naye adda mu kasonda asekerera ki, so there is no unity. Tetulina kitugatta kiri awo mu mupiira gw'e Uganda, buli omu yeefaako yekka olw'ensonga n'ebigendererwa by'abantu mu mupiira buli omu alina bibye byanjawulo. Nagamba abamu bali political, abalala bali because they are holding some positions at a given institution, abalala bali kiri personal, so abalala kiri passionate, it's about the passion, so ebigendererwa byanjawulo. So oba otunulamu mu ba owners because obaddeko nabo nga tumenyeza amanya just kale ngo tuwadde numbers, bameka boolaba nti bano bo bali ku mupiira nga bafaayo ku bulumi bw'omupiira? Ekikwewuunyisa nagambye nti bwe zibanga institutions, tulina institutional clubs, I think zesingamu obungi, tujja kukola statistics ezo tulabe. Okwegatta kwalema nga bwe nkugambye, naye ate abakolera bayinza okuba nga clubs teziwera musanvu esobola having a common voice. There is a lot of pride amongst the club owners. Nti ebbanga nagamba emyaka 5 gye mmaze ku UPL, sirabangayo meeting n'emu ng'ewezezza ba club owners 11 oba 10 nga batudde in the same room. Ate muli 16. To discuss football. Yes. So abantu beesuulirayo gwa nagamba. I think they are not giving football a priority. Abasinga olw'ensonga the returns are very minimal, are very small. Musa, mwe ngaba club owners, because no kidda gye muli UPL oba ogiraba engeri gyeri compromised, aba shareholders muli 16. Olowooza mukoze ekimala ng'ogyeko gamba nti FUFA yeese n'ebizibu byayo, naye mwe mukoze ekimala mmwe nga UPL okubeera nti bizinensi yammwe mugisitula? I will use this word, si ku undermining omuntu, but it's a weak institution. UPL? It's a weak abantu eri weak. Naye ng'ekireeta ekyo kyonna temusobola kubanga temuli united and you think you can have a common voice. What brings about the not being united? Nagambye abantu banjawulo, buli omu alina ekikye. Omupiira tebagwa time. They are not giving football time. Kambuze, because UPL waliwo UPL nga administration running a league. Nayo body eri awo yogiraba otya? Ozekoze omulimu gwayo omutuufu? It is 30-70, 40-60. 40-60. Bagezaako bugeza 40%. Why is it 40? Because you're not bango in it's in courts. It's an independent secretariat. Yes. Naye atojja kwesanga nga decisions nyingi zibeningize nnyo at the FA. Yes. Okitegeera? So nekijjawo its independence, the balancing bali aba floatings. UPL ina abagikulembera omukulu Bernard Bainamani, CEO, ne Lugendo. Yes, Lugendo yali ku new red paper, I think. Umulowooza, are these the right people to lead UPL to success? I would say 60-40. They are not. 60-40. Bachuzinga bata chairman wa UPL. Clubs zilonda. Mumulonda. Clubs zilonda. Chase yammwe. Mwalonda. Clubs zilonda. Twalonda. Ne mulonda Lugendo. Unopposed. Naye lwaki mupira buli omu aba unopposed? I don't know. Kambuzi, anya frontinga chairman ono?
oba jjate okubera nti regulations weziri nenga bwe nagambye ebisinga ebiri political saagala nnyo biyingiramu nazo nyinza obutagenda nyinza okwogera ekintu nga sirina concrete information about it kyenewala kuba now we are giving public we are on the record sombera saagala oli akootinge enkya balowooze mbu oyo tagiwaako adiisi ebewejje anyway because wenge oba ogamba timwe mumulonda osegeera ate ng'ogamba taperforminze bulungi nate ng'olaba contract ye bagirenewinga what does that mean? Nagambye mulimu obukwakkulizo mu bifo ebyo biri political mu mupiira so nagambye yaye nnyo tubeere nga turaninga but we avoid the politics of the game saagala nnyo nange kenyini sirinamu in your interest ate nnyo okwogera ku kintu nga kirinako interest ne facts. Okay, do you have interest in money? Of course. Twogere ku sente because waliwo sente za UPL zetufunanga mu UPL nga clubs bwe club zefuna sente zino zijja zitya? Nozo zijja quarterly. Yeah. In those amounts? In the right amount? Sometimes, other times no. Zininga za bonasi. Sometimes bonus waliwo wachani. Bizibu nainga zijja. Yeah, zijja. Because and as far as I know, as of last season, teri club webanja sente za start times. Yes, as of this season jetulimu teri club webanja. Waliwo akantu barring on the independence of the UPL because kino bakingamba kyambu naye katozo ja clarifyinga mbu sente start times ebe inaziweereza UPL sikyo? Yeah. UPL nereke kola ki? Is distributing at clubs. Lwaki sente start times eziweereza FUFA? I think kirindoza mu ndagaano yaabwe sigisomangamu saagiyitamu ekyo sijja nnyo zigendamu kirabika kiri mu ndagaano yaabwe naye nga webanga UPL ye nannyini ya league nga ne league n'aba shareholders baayo terina kubeera ndagaano wakati wa UPL na start times. Maybe I think newolaba simanyi omanyi bwembanga buli omu ali contented zijja bazifuna tewali ekyakibuuza so kiva nkugambye maybe kiri mu contract nga bwekyo bwesoma naye nga kituufu kirabika kituufu bwe kibanga mu contract gye basayininga kiki ekyajja naye nga bwe kyandibadde absolutely no. Naye bwe kiba nti mu contract kyekyo kye baasalawo then kituufu kubanga Musa I as a person I believe that munaakola ensobi otandika nakukola errors zino west ogenda olabanga singa tubikolera mu nsobi buli kimu kiri mu nsobi so ensobi ezimu togenda kuddaawo ekole ki otandike zikuba ne buli kimu bajja kugamba kiri mu nsobi so bwekito you let it be so ekintu kya sente za start times zo muli contented zijja nga as per the contract. Yes. Zijja ya yo budget mu budgetinga ne muzifuna teziringa ziri ataano go tegalabikangako anyway going forward atugenda kwogerako mu kusonga zetwayogerako mu sheziri naye nga tuddamuko ku bibuuzo by'abantu because abantu bangi bazze nga ba emphasizing point eri nti kola eya Owen eyo so waliwo bamuyita username M2N ndoza account mpya agamba Musa I am going to be here to be clarifying to the public everything kuba story eno nagifollowing nenfuna buli evidence first and foremost
tiimu ya Sekajja yali terina ssente ze yalina kukuwa kubanga wasayininga nabo ate n'omala n'okwata Owen n'omuddusa ettake. Behind tiimu ya Sekajja ng'aba processinga work permit ya Owen ne Sebuufu. Wadduka n'ojjayo transfer papers mu FUFA n'oziweereza ettake. So legally tiimu ya Sekajja contacted tiimu y'ettake n'egisasula kuba gye wasindika transfer ya Owen. Kati there is no way they could pay you. Dayo oyiga amateeka ssebo. Don't blame your mistakes on Owen and Sekajja. Very good. Okay, breaking his comment. First of all, he claims nasaba tiimu ya Sekajja ssente ku Owen zetalina kumupa kuba sibaguzangako Owen. But mu interview yonna from the start sigamba nkombu nno tiimu ya Sekajja alyeganyeko tusasula. Ensonga situtransferingangako Owen ku New York. Twamutransferinga Take. Era bwe twamutwala ettake endagaano yali wakati wa Wakiso Giants ne Ankara. Okay? So it was between Wakiso and Ankara. Sigambangako nti tiimu ya Sekajja yagaana okutusasula sikyogerangako tu. Bwe ngamba muno nadduka ku Federation nezzeyo transfer papers ngende njigamba amateeka sisuubira oba Federation ina ne transfer papers erina okutuwa. It is between the clubs. So for us we transferred the player to Turkey. Yeah. Waliwo ekibuuzo ekibaddewo because nana discussion ne Clive Chaze omutegeka omumanyi. Yeah, Clive is a it's a good journalist. Very very good journalist. Kati Clive oyo an argument ya frontinga personally nga nze naye nga ye agamba nti tewali mwerufu kimala okuba nti wayagala okusayininga Owen mu clubs bbiri. Kumusayiningisa mu clubs bbiri. Wafuna offer wasayininga ne New York Red Bulls olwamala n'okola omululu n'oyagala togenda munewa ettake. Era mbu tewali muntu wa kigambo kyo oyagala breaking ekigambo kyo. But like I think I explained in the previous interview, it was about which was the best for the player. I personally had no interest. Interest yange yali ya kutwala n'omwana wali wasinga. Why did you have interest? He's my player. And mwagaliza kiri better. Because Owen yenyini era mu byonna nina gwe nalaba ayogera ku twakola omululu gwa ssente. Yes. Tiwalina tiimu ya Take yatuwadde n'ekikumi. The transfer of Owen yali ya after sale. Nti we banaamutunda they would give us a percentage. The same would apply to tiimu yachi Red Bull. So tewali ssente ze nakwata era sigamba nko munno tubanja muntu yenna sent. Kuba there is Mbu Owen yagamba nti ye wali oyagala kumuyitira ku bwitizi. Nali njagala muyitira kumutwala ettake. He made that comment to the colleagues who Musa ali ayagala kunkozesanga stepping stone for other players bayitire kunze. Nenga kituufu. Fact. It's a fact. Kiwali oyagala? Yeah, bwe kiba nti nno anda buzibu ki obukirimu. Bwe kiba nti nno kwa timu ya Take the offer gyali etuwadde mbu every season ebyali mu contract every season tujja weerezanga abazanyi basatu ettake for trials bwe bayita basigale bwe balondeko gwe babeera basiimye. Okay, to me it was a good offer. Timu ya Take yali egenda kuweereza 3 coaches each season bajje bakampinga e Uganda with Wakiso Giants. It was okay. Yes. Okay, timu ya Take yali egenda kuweereza training equipment to the club.
It was okay. So why would I? Denying, but it was all because of the Owen deal. Yes. So Owen we avaayo n'agamba mbali baagala kunkozesa n'abalala bampitireko bagende. Then you're being selfish. What do I say? Okay. Yeah, I don't deny that. Kiwali oyagala nawe. Nali nkyagala. Because I'm not a football player. Neba n'abanne be yaleka e Kampala. Nali njagala nabo babeere nga bafuna an opportunity okweyongerayo. Yeah, so I don't deny that. Mugwe, because omusala musiraamu. Because waliwo abagamba nti you might be envious of Owen's success at Red Bull. What success has they achieved? Envious. What do you? This has been even before he kicked a ball at Red Bull. Anti kati mtu bya achieving because he record goal top scorer owachi wa Red Bulls too. For me, I'm happy for him. Wabanga is breaking records. Why would I be? Because waliwo abadde bagamba Musa yafuna akasajja lwakuba Owen yagenda Red Bull ate na succeeding. But to me, up to now, I still believe the best place for Owen would be in Europe, not in America. Up to now. Yes, who could have succeeded. Naye, to me, sinalabayo success eri awo. Ku Owen gwe mmanyi n'emyaka kati gigi naali mu 3 ng'akyali mu Red Bull, New York Red Bulls too. To me, I would say no. That is not success? To me, I would say he hasn't achieved. Atambudde netakoze eki? Owen gwe mmanyi ku mupiira Owen gwe yalina bwe singa abadde mu Europe singa muyinayo mumulaba naye even after the 2 years agenze emyaka 3 akyali mu Red Bull too. Mu reserve mu New York Red Bulls too. To me, I would say no. Kubanga kati abali mu America bakolera kujja Europe. Neka tuwaba amenye record sebo I'm like fine, well and good. Record ajimenye, but my career by now I'm expecting Owen to be a one, maybe Odegaard, a one Ganacho, botunulira abantu abali mu myaka jeja passport. Yes. Okay. Owen would now be George Genda, botunulira passport ye. Sija kogera ku myaka ejiri emituufu gyayo but eja passport. Yes. Owen would now be somewhere. Yes. Not in the reserve league at Red Bulls. Olowooza Owen yono kyekimulemeseza okuba nti making a step eyo. You see, about ebintu bino tetwagala be following and abiraba. It's a league where no club is relegated or promoted. Yes. To me, I would like Owen to go in a competitive league. Where he is in a comfortable seat. Yes. Is kugamba tewali chimu driving. There is no relegation at the in Muligi Mwali. There is no promotion. He's in the reserve league. To me, njagala Owen abere at a competitive level. Where he is, it is not a competitive level. Ali mu bulamu bulungi, ali mu America, alina club wasambira, but at which stage? Yeah. Olowooza n'okuba mbu kano akabazanyi ba Uganda okubeera nti ever batuuka ne babeera comfortable because bakuwayo 2,500 olina apartment mwosula zanako mwekali. Nati kakati obuzibu kwegamba to me sijja genda mu lifestyle ye. Yes. Ekyange kiri about a sport. Yeah. League Mwali, it is not a competitive league. Owen is far a better player than being at New York Red Bull reserve team. Ozayozanga lwaki bamuyita ku national team ya Uganda? Bamuyitako. Anti ne balekera awo. Nakigamba bwe babanga balekera awo then kisinziira omutendesi kye yamulabamu. Wanzukira bamuleeta mu 9. N'akubala. Ogwo omupiira gwe yatuula obubi ku bench.
gwe yatula obubi ku bench yatula bubi naga atodda anyway but to me yes abananga abatulaba yonna amazima gali nti now yesterday and tomorrow I have always wished this Owen Kasule boy the best and to me the best cannot be in the reserve team of New York Red Bulls where there is no promotion, there is no relegation. Musamba Busambi. Yes. To me, I'm thinking Owen should be in a very competitive league, probably in Europe. Abantu bakogeredde ebintu bingi oluvannyuma lwa saga eyo okyalina essuubi mu bazannyi ba Uganda bwe tuba preparing nze buzibu bwe tulina nakyogerako it's the biggest thing affecting the Ugandan league abaana abantu tuba preparing nze ebintu byonna ne bwe bagenda ebweru bakola nnyo amaala okusinga n'omupiira gwe basamba nti most of these things are new to them nti omusambi ne breakfast bw'atuukayo nga babatereddewo meals 10 ayagala zonna akole azirye olw'okuba tali used to them tetwabibateekamu ate bino byonna nagamba tetusobola bikolera mu UPL tusobola bikolera mu big league oba mu regional league it has to be in the academies good enough nalabye FUFA introducing the rules new rules and regulations for academies let me hope zinakola oyina plan ekola ya academy because omuntu oba oyina structure. I told you in the previous interview, maybe I don't know if I said it or I didn't talk about it. You didn't. One of my biggest regrets is thinking when nagambe ebintu ebisinga nali mbikolera mu butamanya. Yes. Is thinking I would change Ugandan football through having a UPL club. Yes. It was wrong. Nali ninakola academy. Bw'okola academy ovaayo olina ekikyo kyotegese. Do you have any plans of doing that again? How I wish. It's something on my mind, day in, day out. I would love to have a football academy, as in an academy. Yes. And I know what an academy is. Academy ebeera etya? Jakusa academy abazanyi bangi olaba Bulaaya. Bano ba Rashford ajja kusaba abadde mu academy ya Man U from 6 years. Yes. Olabye Winks abadde mu academy ya Spurs from 5 years. Njagala nnyo okutandika n'omwana at 5 years. Ojje naye. Nzije naye omuteng at 17. Omwana oyo ajja kubeera top elite football. Atuuke nga system eno nagiyiseemu. Academy ine ebintu bingi. It's another topic for another day. Kati omuntu atambuddeko bwe tutambula ne tugenda mu season ez'omupiira when you go to England bw'otuuka ku facility ya academy olabira ddala nga tukyali mabega nnyo wanti walina academy neegi usanga academy ng'erina ebisaawe 6 academy erina ba coaches nga 20. Kisoboka wano. Kisoboka bw'obanga omupiira tutegedde waayo guli bukinagamba obuzibu obuliwo mu mupiira gwe Uganda era bwe guli ku kitebe ku federation everyone is concentrating at the national teams naye ate nagamba omupiira buliwo emiti emito gye gigumiza ekibira era tutandikire if you neglect the grassroots ojja ku having problems at the top. Yes. Chovola abantu batuuka ku national team akanika akati bakyaba somesa how to pass, how to control, dribble ebintu ebisinga bantu bamanyi na kudduka kon to be facing ne ku club. I'm telling you nti kwereeta omusambi ku club ng'omujje from another club nga drills the basics nga teziriwo naye ng'ebyo byonna biva ku ntegeka yaabwe tebalina any school of excellence gye bayiseemu tezituzirinaabwe Uganda kyekizibu ky'omupiira gwe Uganda bino byonna naye tunayogera President Magogo bamwongedde ekisanja ttiimu ya Uganda egenze mu Chani to hostings AFCON. The moment you're lacking the grassroots byonna byokola obeera weefunda. Let's set up academies.
naye anti cost ya academies ate eri waggulu. Eri waggulu nnyo nnyo. Not you have to invest in it if you're to get the results. Yes. Yeah. To investing in academies. Name Uganda strain our age. Name how I wish. Singa chiwaina. Anyway, Musa. Yeah. Natweyongeddeyo mu maaso because kati biti ya academies eyo ndowooza erina kyenzigudde amaaso. Nendaba nti olowooza coaching yaffe bacoaches baffe bakola ekimala. Okukola bakola kye bayize. Ekyolaba kye bakola kyekyo kye baba basomesezza. Bananga batulaba mbeera saagala ku disrespect n'ebino ebitulina bibategeeza. Mu Uganda n'entegeka y'aba coaches naye eraakinga erina byebulamu. Bino ebintu tubyogera tulina n'omu gwe tukuba waŋŋambye nti abantu bagamba tubakuba tulina n'omu gwe tukuba but these are some of the things people should know. Okitegeera n'entegeka y'aba coaches nayo ndala ojja kwesanga beginners course that is kwe batandikira running for a month, 1 month. Ekinene nnyo omuntu ne bamuwaaki certificate. Naye ate to me I would think beginners course yalibadde running for 5 years. Why? Oba 3 years. Wano olaba omwana nga atandika okusoma abeera mu baby class n'agenda mu middle n'agenda mu top 3 years ng'ali awo wansi agenda okuvaawo ng'ebisinga byonna omulimu gwonna gulina kubeera awo mu foundation. Naye weesanga ate wano Uganda CAF etwala ebbanga ddene bagisomera ebbanga ddene okusinga beginners course. Someone was telling me a German okutandika beginners course ya myaka 5. Mu Uganda ya mwezi ki gumu. Anti bano tebalina ssente ezaki z'okusasula emyaka egyo 5 bana Uganda. Nanti kyenkugambye nti era kyebatuwa kyekikyolera basomi. Abantu bagenda kugamba tukuba naye situli mu kkuba we are talking fact. Batugamba kakubulire abanange mwenna abatulaba abalabi ba Uganda Fan TV siri mu kukyogera bubi. N'ebbanga litunamala nga tulowooza mbu buli kimu kiri okay tugenda kusigala mabega. N'ebintu bino katubyogereko osanga abakulu banaabaako ekitono kye bajjamu kyemmanyi balina kye bapiikingamu era bagambye muno tubakuba abangambye oli mukambwe balina kye bafunamu tewali kirungi kyonna kye bajjamu abanyiiga bunyiizi. Then it's a disaster. Bampaddeko ne suggestions mbu siddamu kuleeta. It's fine then sirina buzibu. Ne are you frustrated because bo bagamba anti omuntu ajja ne frustrations ze ate nazireeta ku TV? Sometimes I'm frustrated with the way things are being done in this country. Of course there's a frustration. You want me to say things are okay when they're not okay. Many bana ababyogera those are bootlickers. Sorry if I'm using wrong language. That is very fine here on Uganda Fan TV. But amazima gali nti twogere ebi nze nagambye nti oli ajja n'agamba nti ekyo kyoyogedde kikyamu. Let's have a middle ground tujje tutuule wano angambe nti kino kikyamu. Beginners course eraninze for 3 years era aleete n'obujulizi. Neze nkugambye from what I know abantu bagendayo 2-3 weeks oli n'awanika certificate ebifaananyi ne bikubwa n'agenda n'anoonya omulimu najja n'asomesa abaana ebintu nga netannabitegeera bulungi. But to me I'm thinking beginners yalibadde ya 5 years eno CAF ebeere ya 1 month kuba actually bana ba beginners osanga mu baana be balina okusome abo babasomeseze ddala ya 1 ya 2 ya 3 omuntu agenda okuveeyo ng'amanyi n'omusambi w'omupiira biki byalina okulya biki byalina engeri gy'alina okweyisaamu bye bizibu etusinga okuba nabyo nti abatendesi bonga bo. I told you of a scenario, I don't know if I said it. Naina coach ku Wakiso he would come nga anwedde waragi ngatamidde and he's conducting training sessions katola abazanyi abeera abazanyi ku Wakiso sifuna anti ngamba coach wabaza atabidde
ati abazanyi basobola okujja nga bamuwa respect nati bye tuba nabyo ku ebintu ebimu olw'okuba twagala okuprotecting amanya gaabwe tugaana obyogerako oli neyeebuuza lwaki wakisa esiiba egoba ki abatendesi some of these things abamu ku ffe sobola bicontaining sobola ngajja n'akacupa kakooko ng'apankinze mumulowooza ne ku touchline abeera nako that is my guy touchline abeera nako mu bantu mbalaba kudduka eno n'adduka eno n'abuukabuuka n'asikama and you're like guy oya alina energy naye ng'abamu tebaba bokka kochi yali wa vibe tubeera n'abatendesi ku half time nga adda wali n'asooka n'asigala we n'akuba eminwe 2-3 n'asookera ku sigala ye n'afuna vibe. Yeah, I've seen that. I have a recording but omutendesi omu yali awo Kavumba na team yali ekyaliza Kavumba half time nga ye agenda mu bitooke n'anywa sigala we nga esi aliko kwegamba some of these things byetaaga bantu abasomesa ekimala kose zino babaleetere oba n'abatendesi oba abakokinze ku levels ez'enjawulo ba instructors tulina obamujibu bajja ne basomesa. Yeah, I don't doubt them naye twongereko ku levels kubanga bana bamujibu tubalabye mumalina okujja ne Coca-Cola kubanga yebeera etiquette omuntu okujja ku mulimu ng'atamidde kyova nkugambye tuveeyo tubyogereko bwe tutavaayo kubyogerako abantu bagenda lowooza tubakuba abantu bagenda lowooza all is okay buli ekiri eno mupiira kiri okay naye tubagambe so that bajja mu kisaawo okulaba omupiira ne balaba embeera etali okay they will flashback ne bagamba naye gundi yatugamba because bali mugamba Musa ntoli mu kusiga ekifaananyi ekibi ekyomupiira okugeza kiki enjogedde ekisiigo ekifaananyi ekibi kati nga kocho no wakacupa ka gundi aka Coca-Cola ateekamu walagi kiba kifaananyi kibi eri omupiira oba for example nga bw'ogambye nti sijja kuddamu byogerako size ekifaananyi ekibi I'm very sorry bakocha abajja nga mutamidde ku kisaawe sijja kuddamu boogerako abantu abanywa enjaga abazannyi abanywa enjaga sijja kuddamu boogerako mwebali tebaliyo mu Uganda tewali kutwesanjaga mu Uganda abantu bajja nga bali very okay mu Uganda aba coaches batweningira emyaka 5 mu Uganda buli kimu kiri okay bisaye biri okay that's what kyagala tujje twogerengako leka mbuuze Musa Uganda anga league ina doping agency ekebera abazanyi ebiragalagala. For the years I've been in the Uganda Premier League, I've never tetujifunanga ko anti-doping twagala y'abazanyi babiri. I haven't seen that at the club. Kati are we safe? We are safe. We said we have to be okay. We are safe. Kwa kati tugenda kubeera wano. Yagala kusiga kifaananyi kibi Uganda. Bannange every after game abantu bajja ne ba testing abazanyi buli kimu kiri okay n'abazanyi tebanywanja tebakozesa biragalalagala buli kimu kiri okay. That's what people want us to come here and talk. Bagala kusiga kazigo. No, we can't. Tetusobola kweyongerayo nagambye abayina bajja kubaako bye bayiga oba bye bafunamu at one time they will appreciate us or they will delete us but ujjewo what is most likely to happen? They will appreciate us, not deleting. No, they will appreciate us. We are good people with time okay. Ndowooza programu yaleero esooka ekomaawo kubanga tulina bingi ebyokunyumya. Musa ngenda kusaba osibula abantu. Mubadde balabi balungi aba Uganda Fan TV okuva we twatandikidde paka bingi bye tulina bingi tujja byogerako naye nga kyembasaba bannange situli mu kkuba muntu we're not against anyone. It's a disclaimer. We're not against anyone naye ebintu bino bwe tuvaayo ne tubyogerako mu owning tugambe tufunemu ekyokuyiga
atalira bakyo kuba wano situliwo kuvuma muntu n'omu situliwo ku undermininga oba ku disrespectinga muntu yenna naye we are just talking about the state of the game from an owner's perspective. Kuba nze ngulimu munda nja babuulira ebibeerawo nja babuulira ebibeera mu meetings nja babuulira ebibeera mu training grounds nja kubabuulira the mafias in the game how these transfers we have had failed transfers nagambako omusambi eyaŋŋamba okusayininga male muzimbira nnyumba ennyumba male muzimbira nnyumba mugulire poloti musimbireko ennyumba Uganda besudia leka akabuuza akasembayo Oshone yaberanga ne Coca-Cola wategera otya mbu si Coca-Cola because we omuntu kusaawa eno manye have a high feeling for alcohol gumpisa bubi nnyo kinobera agunywedde ennaku 3 emabega osobola okuwulira so I will talk to him mzembera ku training ground ogenda wulira evumbe era nako na manyi training ya kabojja ku IUIU era amateeka gafuga place eyo strictly no alcohol so kati ndowooza yanoonya engeri gyadisigayizinga so naye wali okalaba ne mu motoka ye wali okalaba mwabeeranga mu buyuggi kati nga batukaana akafukamu bulungi mu kakooko nange addiction embi nnyo but I pray he gets over that. Okay. Anyway, bannange njagala okwebaza omukulu Musa Atagenda because with all that is being said yazi ku Uganda Fan TV ya program eno tujaba tujikola every week why tufuna time naye nenga buli lwakutaano state of the game ejabebera ku Uganda Fan TV abana ye mu liking mu sharing mu subscribing because ebintu bino Musa byayogera binzo obutakola sense kati nebijja kukola sense mu myaka 5 oba binzo kukola sense mu myaka 10 so tetumanyi when but time will be the judge era mbadde nze Skyboss n'omukulu Musa Atagenda walabye Judy transfer ya Jamus ojogera kochi it shows you the state of the game. Why? That is the state of the game. Mzanjinga yafunye sente. It is the state of the game. By the way, ebintu bino ogambye bwe tubyogerako abantu banyiiga nti tuli mu bakuba. Yes. Bwe kiba nti mu Uganda liigi yaffe wano mu myaka emabega emyaka nga 7 ku myaka 10 ffe tukuze tulaba Uganda bwekwata ku Tanzania it's a walkover. Yes. Burundi walkover. Rwanda walkover, Kenya walkover, South Sudan, Musekafa region, Uganda feba Bengo, and everyone is respecting that fact. Yes. Kusaawa eno mu 2025 we twali badde nga Uganda league ye Uganda erimu ku attracting Sekafa's best. Bakunganira wano waffe. Nga bakunganira wano nga bolaba nti babana's dane bavange Congo. Okay bano ba Malinga from Kenya. Yeah, bono balabi bajjanga okujja wano Uganda. In 10 years, 7 years ago. Yeah. Sekafa's best bonanga begomba kujja wa Uganda. Bwe kibanga ku ssaawa eno Uganda's best national team player bali mugenda South Sudan. Bali mugenda Rwanda. Okay, bali mugenda Tanzania, bali mugenda Kenya, ne Burundi. It shows you the state of the game. Which state is that it? Is the state of the game. Aliye yatulaba that is the state of the game. Buli muzanyi we Uganda asinga okubeera owakabi. Year after year, walaba last year ali Omedi crosses to Rwanda. Kiba nti Omedi yasobola okubeera ku platform yemu ne baganacho. Yes. Okay, that is ngabano Puskas. Then nasalawo kugoinga Rwanda. Buli afuna muwalaba wano babalinya Juma bagenze Tanzania Omoki bagenze Tanzania bagenze ayetu afunya akatala akapya.
South Sudan, bagenze Djibouti, bagenze Somalia. That is the state of the game. In Uganda, the average pay eyabasambi $5,000. Yes. Ejitja $1. Ejitajja. Eja Uganda should say 140 US dollars. USD. Yes. Nga situnaba kwogera ku assembly mu league. Prize money naye afuna 140 US dollars. That's the state of the game, guys. Mwadde balabi balungi okuva twatandikidde paka tumaliriza bingi story mukuba, but it's the state of the game. Sky. That's the state of the game. Olineko Musa. Olineko. Bakuwa sente mbeka za UPL. Season ngewedde. Zijja kujja. Tezinaba kujja. Naye osuubira mmeka? Simanyi zijja kujja. I think it should be miliyoni ba $800. Simanyi. Ziringa mu 8 awo. Zijja kujja. Zisasula abazannyi nga bameka ku ttiimu awo. Bameka bubojjeewo. Zijja kujja. Sobola gamba muzi. Anti Hussein yagambye atya? Hussein yangambye. Zibeera projected budget. Yeah, projected budget. So zijja kujja. Zimala kujja. It's the state of the game. Anyway, mayo tubagala nnyo mweraba. Hawo jigadde.